Shweta ma'am, am I audible? Good evening, sir. Yes, you're audible. Shall we good to go for the session? Yes, sir, we are good to go. Thank you. Namaste. A very happy evening to all my dear students, teachers, and the school administrative department. We welcome you all to our Vidya Shakti science session. My name is Ashwita Malnad, and I'm your science tutor. Hopefully, you had a very good holiday. Yes, had a very nice time. Course. Okay, after having a series of holidays and again sitting for studying or attending the classes is quite boring, isn't it? No, ma'am, we find it interesting. Come on. Even we found it boring when we were in our school days. After series of having holidays and again we have to drag ourselves to the school would be quite tiresome. But as you enjoy the session, classes, you feel more and more connected. Good evening, MDRS Oga. School has been sent a message to us, wishing all of us a very happy evening. Having said that, let us start today's session. A new day, a fresh day, Monday. So, we are starting with our session that is combustion and flame. Okay. Before I tell you or before you understand what is combustion or flame. Okay. Now, we shall have an extra activity. I shall share my screen. Hope you all can see it. ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನನ್ನ ಸ್ಕ್ರೀನ್? Okay, so there are two boxes, basically blue and red boxes. So let me flip one here. Okay. So can you all see here? You can see a horse-headed god maybe standing here and four-faced god in other side sitting here. Can anyone take a guess regarding who it is and what are they trying to do here? ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ಈ ಕತೆ ಗೊತ್ತಿದ್ಯಾ? ಕುದುರೆ ಮುಖ ಇರುವಂತಹ ದೇವತೆ ಒಂದ್ ಕಡೆ, ಚತುರ್ಮುಖನಾದಂತಹ ಬ್ರಹ್ಮ ಇನ್ನೊಂದ್ ಕಡೆ. ಸೊ ಹೀಗೆ ನಿಂತಿರುವಂತಹ ಭಂಗಿಯನ್ನ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಏನ್ ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೆ ನಿಮ್ಗೆ? ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಸನಾತನ ಧರ್ಮದ ದೇವರುಗಳ ಹೆಸರು ಹೇಳಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ರಾಮ, ಕೃಷ್ಣ, ಗಣೇಶ, ಸರಸ್ವತಿ ಹೀಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಸುಮಾರಷ್ಟು ಜನರಿಗೆ ಈ ದೇವರ ಪರಿಚಯ ಇರೋದಿಲ್ಲ, ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಸೊ ಯಾರಿರಬಹುದು, ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ನಿಮ್ಮಂತಹ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ, ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಯು must know about this particular devata of our Sanatana Dharma. Any guesses who it could be? Chat box ಅಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಬಹುದು. You can tell we don't know, you please let us know ಅಂತ ಸಹ ಹೇಳಬಹುದು. I'm here to let you know about this particular god itself. Any guesses? ಇಲ್ಲ ma'am, we don't know. Okay. So the name of this particular devata is Hayagriva. Hayagriva ಅಂತ ನಾವು ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಹಯಗ್ರೀವ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕುದುರೆಯ ಮುಖ ಇರುವಂತಹ ದೇವತೆ. ಈತ ಶ್ರೀಮಾನ್ ಮಹಾವಿಷ್ಣುವಿನ ಒಂದು ಅವತಾರ. ಓಕೆ, ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಅವತಾರ ಆಫ್ ಗಾಡ್ ವಿಷ್ಣು. ಸೊ ಈ ಅವತಾರದಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಕಳೆದು ಹೋದಂತಹ ವೇದದ ತಾಳೆ ಪತ್ರಗಳೇನಿರುತ್ತೆ ಅದನ್ನ ಬ್ರಹ್ಮನಿಗೆ ಹಿಂದಿರುಗಿಸಿ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈ ಅವತಾರವನ್ನ ದೇವತೆ ತಾಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಈ ಒಂದು ದೈವದ ರೂಪ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ, ದಿಸ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಗಾಡ್ ಇಸ್ ಬೀನ್ ವರ್ಷಿಪ್ ಅಂಡ್ ಬಿಲೀವ್ ಟು ಗಿವ್ ಅಸ್ ವಿಸ್ಡಮ್. ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆಯನ್ನ, ಜ್ಞಾನವನ್ನ ಕೊಡುವಂತಹ ದೈವ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಐ ರೀಡ್ ಔಟ್ ದ ಶ್ಲೋಕ ಹಿಯರ್. ಹೋಪ್ ಯು ಆಲ್ ಕ್ಯಾನ್ ರೀಡ್ ಅಂಡ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಕನ್ನಡ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕನ್ನಡ ಓದ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತಾ? ಹಾಗಿದ್ರೆ ಕ್ಯಾನ್ ಯು ಗಿವ್ ಟು ಟ್ರೈ ವಿತ್ ಮೀ? ಏನಂತ ಬರ್ದಿದೆ ಇಲ್ಲಿ? ಜ್ಞಾನಾನಂದ ಮಯಂ ದೇವಂ ನಿರ್ಮಲ ಸ್ಫಟಿಕಾ ಕೃತಿಂ ಆಧಾರಂ ಸರ್ವ ವಿದ್ಯಾನಾಂ ಹಯಗ್ರೀವಂ ಉಪಾಸ್ಮಹೆ. ಏನ್ ಹಿಂಗಂದ್ರೆ, ಜ್ಞಾನವನ್ನ ಆನಂದವಾಗಿ ನೀಡುವಂತಹ ದೇವ, ನಿರ್ಮಲ, ಈಸ್ ಪ್ಯೂರ್ ಆಸ್ ಕ್ರಿಸ್ಟಲ್ ಕ್ಲಿಯರ್, ಒಂದು ಸ್ಫಟಿಕದಂತೆ ಪ್ಯೂರ್ ಆಗಿರುವಂತಹ ದೇವ, ಎಲ್ಲಾ ವಿದ್ಯೆಗೆ ಅಧಿದೇವತೆಯಾಗಿ ಆಧಾರನಾಗಿ ಇರುವಂತಹ ಹಯಗ್ರೀವನಿಗೆ ನಾವು ವಂದನೆಯನ್ನ ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅನ್ನುವಂತಹ ಒಂದು ಅರ್ಥ ಈ ಶ್ಲೋಕದ ಮೂಲಕ ನಮ್ಗೆ ತಿಳಿದು ಬರುತ್ತೆ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ವಿದ್ಯೆಗೆ ಅಧಿದೇವತೆ ತಾಯಿ ಸರಸ್ವತಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಹಯಗ್ರೀವನನ್ನ ನಾವು ನಂಬಿ ಪೂಜಿಸಿ ಆರಾಧಿಸಿ
ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಉತ್ತಮವಾದಂತಹ ವಿದ್ಯೆಯ ಜ್ಞಾನ ನಮ್ಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅನ್ನುವಂತಹ ನಂಬಿಕೆ ಇದೆ. ಮತ್ತಷ್ಟು ವಿಷಯಗಳನ್ನ ನಾವು ಹಯಗ್ರೀವನ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿತಾ ಹೋಗಬಹುದು. ಈ ಒಂದು ಬೋರ್ಡ್ ನ ಫ್ಲಿಪ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಹಿಯರ್ ಹಯಗ್ರೀವನು ವಿಷ್ಣುವಿನ ಒಂದು ಅವತಾರವಾಗಿದ್ದು ಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆಯ ದೇವರೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ. ಹಯಗ್ರೀವನನ್ನ ಧ್ಯಾನ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಜ್ಞಾನ, ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆ ಮತ್ತು ಕಲಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸು ಸಿಗುತ್ತದೆ ಅಂತ ನಂಬಲಾಗಿದೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಮಕ್ಕಳೇ, ಇನ್ ಯೋರ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಆನ್ ಅ ಡೈಲಿ ಬೇಸಿಸ್ ಯು ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಪ್ರೇಯರ್ಸ್ ಅಲ್ವಾ, ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀರಾ. ಸೊ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯ ಜೊತೆಗೆ ಈ ಶ್ಲೋಕವನ್ನ ನೀವು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡೋದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಕಲಿಯೋದ್ರಿಂದ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಹ್ಯಾಪಿ ಲರ್ನಿಂಗ್. ಓಕೆ, ಕ್ಯಾನ್ ಯು ಆಲ್ ಟ್ರೈ ಇಟ್ ಔಟ್ ವಿತ್ ಮೀ? ಇದನ್ನ ಕಲಿಯುವಂತಹ ಮಾಡೋಣ. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ನೋಟ್ ಇಟ್ ಡೌನ್ ಆಲ್ಸೋ. ನೀವು ಕೂಡ ಇದನ್ನ ನೋಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಬಹುದು. ಐ ರಿಪೀಟ್ ಇಟ್ ಫಾರ್ ಯು. ಜ್ಞಾನಾನಂದ ಮಯಂ ದೇವಂ ನಿರ್ಮಲ ಸ್ಫಟಿಕ ಕೃತಿಂ ಆಧಾರಂ ಸರ್ವ ವಿದ್ಯಾನಾಂ ಹಯಗ್ರೀವಂ ಉಪಾಸ್ಮಹೇ. ಓಕೆ, ಇವಾಗ ಮ್ಯಾಮ್ ಜೊತೆ ನೀವೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ತೀರಾ. ಆನ್ ದ ಗೋ ಆಫ್ 1, 2, 3 ಎಸ್ ಹೇಳಿ. ಜ್ಞಾನಾನಂದಂ ಮಯಂ ದೇವಂ ನಿರ್ಮಲ ಸ್ಫಟಿಕಾಕೃತಿಂ ಆಧಾರಂ ಸರ್ವ ವಿದ್ಯಾನಾಂ ಹಯಗ್ರೀವಂ ಉಪಾಸ್ಮಹೇ. ಚೆನ್ನಾಗಿದೆಯಲ್ಲ ಶ್ಲೋಕ? ಸೊ ಇವತ್ತಿನ ಹೆಚ್ಚಿನ ಕಲಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಶ್ಲೋಕವನ್ನ ಕಲಿಯುವಂತಹ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನ ನಾವು ಮಾಡಿದ್ವಿ. ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಅದು ತಲುಪಿದೆ ಅಂತ ಭಾವಿಸ್ತೀನಿ. ಹೋಪ್ ಯು ಆಲ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ಅಂಡ್ ಲರ್ನ್ ಅಬೌಟ್ ಅ ನ್ಯೂ ಶ್ಲೋಕ ಅಂಡ್ ಗಾಡ್ ಆಫ್ ಆರ್ ಸನಾತನ ಧರ್ಮ. ಫಾರ್ ಮೋರ್ ಸಚ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್, innovative information about our culture, science, mathematics, history, civilization, or healthy habits, please follow our Vidya Shakti. Okay, having said that, now let us quickly jump into our chapter combustion and flame. ಕಂಬಷನ್ ಅಂಡ್ ಫ್ಲೇಮ್ ಬಗ್ಗೆ ಏನಂತ ನಾವು ಪಾಠ ಮಾಡೋದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಅರ್ಥೈಸ್ಕೊಬೇಕು. ಫ್ಯೂಯಲ್ ನ ನಾವು ಯಾವ ರೀತಿಲಿ ಇನ್ ಆರ್ ಡೈಲಿ ಲೈಫ್ ವಿ ಟ್ರೈ ಟು ಯೂಸ್ ಇಟ್, isn't it? We use different kind of fuel for various purposes at home. ಮತ್ತೆ ಕೆಲವೊಂದು ಕಾರ್ಖಾನೆಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಆಟೋಮೊಬೈಲ್ಸ್ ಅನ್ನ ಅಂದ್ರೆ ಗಾಡಿಗಳನ್ನ ಚಲಾವಣೆ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ವಿ ಯೂಸ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಫ್ಯೂಲ್ಸ್. ಕ್ಯಾನ್ ಯು ನೇಮ್ ಸಮ್ ಆಫ್ ದಮ್? Come on, let this be a very interactive session. I can see only Wogga school has been participating. I request the other school also, gear up yourself. Come on, please to participate and let me know what are the different type of fuels you use it in your daily life. Kelvandan heli. I want our students to actively participate here. So ಏನನ್ನ ಬಳಸ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ? ಕೆಲವೊಂದನ್ನ ನಾವು ಲಿಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಲ್ವಾ? Okay, with the best interest of time, very good. MDRS Oga school have given me an answer. I just expected petrol, diesel anta ಹೇಳ್ತೀರಾ ಅಂತ, but very lovingly you have given wood as an answer. Okay, wood ಬಂದು wood ಅನ್ನ ನಾವು fuel ಆಗಿ ಬಳಸ್ತೀವಿ. Coal, in our last class or last chapter we had understood about coal, charcoal, ಕಲ್ಲಿದ್ಲು, petrol, diesel. Okay, LPG, very good. LPG, liquid petroleum gas. ಆನ್ಲೈನ್ ಅಲ್ಲೂ ಬಹಳಷ್ಟು ಮೆಸೇಜಸ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. CNG, ಕಂಪ್ರೆಸ್ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಗ್ಯಾಸ್, ಕೌಡಂಗ್, ವೆರಿ ನೈಸ್. ಕೌಡಂಗ್ ಅನ್ನ ಸಹ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ವುಡ್ ಕೋಲ್, CNG, ಕೋಲ್ ಟಾರ್, ವೆರಿ ಗುಡ್. ಪೆಟ್ರೋಲ್, ಚಾರ್ಕೋಲ್, ಕೋಕ್, ವೆರಿ ನೈಸ್, ವೆರಿ ವೆರಿ ಗುಡ್ that you all are participating. Very happy about it. Okay, so ಓಕೆ, ಕೋಲ್ ಟಾರ್, ಪೆಟ್ರೋಲ್, ಡೀಸೆಲ್, CNG, LPG ಇವನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವು ನಮ್ಮ ದಿನನಿತ್ಯದ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಬಳಸ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಬಯೋಗ್ಯಾಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಕೌಡಂಗ್ ಆಲ್ಸೋ ಅಲ್ವಾ? ಓಕೆ, ಸೊ ಲೆಟ್ ಮಿ ಶೇರ್ ಮೈ ಸ್ಕ್ರೀನ್. ಸೊ ವಿ ಯೂಸ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಫ್ಯೂಯಲ್ಸ್. ನೀವೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಗ್ಯಾಸ್ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು LPG ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಕೋಲ್ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ವುಡ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಕೆರೋಸಿನ್, ಸೀಮೆ ಎಣ್ಣೆ, ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಅಥವಾ ಡೀಸೆಲ್ ಅನ್ನ ಉಪಯೋಗಿಸ್ತೀವಿ. ಫಾಸಿಲ್ ಫ್ಯೂಲ್ಸ್ ಗಳು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕೋಲ್, ಆಯಿಲ್, ಕೆರೋಸಿನ್, ಪ್ರೊಪೇನ್, ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಗಳನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಮ್ಯಾಮ್, ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಿಸ್ ಪ್ರೊಪೇನ್? ವಿ ಹ್ಯಾವೆಂಟ್ ಹರ್ಡ್ ಅಬೌಟ್ ಇಟ್. ಸೊ ಎನಿ ಗೆಸಸ್ ಪ್ರೊಪೇನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ? ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಪುಟ್ ಇಟ್ ಇನ್ ಅ ಚಾಟ್ ಬಾಕ್ಸ್. ಇಫ್ ನಾಟ್, ಐ ವಿಲ್ ಗಿವ್ ಯು ದ ಆನ್ಸರ್ ಅಟ್ ದ ಎಂಡ್ ಆಫ್ ದ ಸೆಷನ್. ಓಕೆ, ಪ್ರೊಪೇನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ. ಈಗ ಈ ಒಂದು ಫ್ಯೂಲ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ನಾವ್ ಯಾವ್ದ್ಯಾವ್ದಕ್ಕೆ ಉಪಯೋಗಿಸ್ತೀವಿ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ನಾನೊಂದು ನೋಟ್ ನ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ. ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟೇಷನ್.
ಸೊ ಸರಬರಾಜು ನಮ್ಮನ್ನ ನಾವು ಸಾಗಾಣಿಕೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಲಿಕ್ಕೆ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಬರ್ತೀವಿ. ಗ್ಯಾಸೋಲಿನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇಟ್ ಇಸ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಇನ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಕಾರ್ಸ್, ಮೋಟರ್ ಸೈಕಲ್ ಅಂಡ್ ಸಮ್ ಸ್ಮಾಲರ್ ಟ್ರಕ್ಸ್. ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕ ಟ್ರಕ್ಸ್ ಗಳಲ್ಲಿ, ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕ ಆಟೋಮೊಬೈಲ್ಸ್ ಗಳಲ್ಲೆಲ್ಲ ನಾವು ಪೆಟ್ರೋಲ್ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಬರ್ತೀವಿ. ಡೀಸೆಲ್ ನ ಆಗ್ಲೇ ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಲಾರ್ಜರ್ ವೆಹಿಕಲ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಟ್ರಕ್, ಬಸ್, ಲಾರಿ ಮತ್ತೆ ಕೆಲವೊಂದು ಕಾರ್. ಒಂದು ಕ್ಲಾಸಿಕ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಹ್ಯುಂಡೈ ಕಂಪನಿ ನೀವೆಲ್ಲ ಕೇಳಿದ್ದೀರಾ? ಹ್ಯುಂಡೈ ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿ ಅವರು ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡಿದಂತಹ i10 ಅನ್ನೋ ಕಾರ್ಗೆ ಅದು ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಕಾರ್. ಅದೇ ಸೀರೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ i20 ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ, ದಟ್ ಇಸ್ ಡೀಸೆಲ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಕಾರ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಕಾರ್ಗಳಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಕಾರ್ ಮತ್ತೆ ಡೀಸೆಲ್ ಕಾರ್ ಅಂತ ಎಲ್ಲ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಫಾರ್ ದೀಸ್ ಪರ್ಪಸ್ ವಿ ಯೂಸ್ ಇಟ್. ಅಂಡ್ ದೆನ್ CNG, ಕಂಪ್ರೆಸ್ಡ್ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಗ್ಯಾಸ್. ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಬಹಳಷ್ಟು ತಿಳಿದ್ಬಿಟ್ಟಿದೀವಲ್ವಾ ಇನ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್. So it is used in some vehicle as a cleaner alternative to gasoline and diesel. ಸೊ ಕೆಲವೊಂದು ಆಟೋಸ್ ಗಳಲ್ಲೆಲ್ಲ ನಾವು ನೋಡಬಹುದು CNG ಗ್ಯಾಸ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಟ್ರಾವೆಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಪೆಟ್ರೋಲಿಯಂ ಗ್ಯಾಸ್ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇಟ್ ಇಸ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಇನ್ ಸಮ್ ವೆಹಿಕಲ್ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ಫ್ಯೂಲ್ ಫಾರ್ ಕುಕಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಇವನ್ ಫಾರ್ ಬೇಥಿಂಗ್ ಆಲ್ಸೋ. ಕೆಲವೊಂದು ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಗ್ಯಾಸ್ ಗೀಸರ್ ಇರುತ್ತೆ. ದಟ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಡೇಂಜರಸ್. ಐ ಮೀನ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಗೀಸರ್ ಇರ್ಲೇಬಾರ್ದು ಅಂತಲ್ಲ, ಬಟ್ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಬಿ ಮೇಂಟೈನ್ಡ್ ವೆರಿ ವೆಲ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಗ್ಯಾಸ್ ಗೀಸರ್ ನ ಆನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಾತ್ರೂಮ್ ಡೋರ್ ನ ಲಾಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಸ್ನಾನ ಮಾಡುವಂತಹ ದುಸ್ಸಾಹಸಕ್ಕೆ ಯಾರು ಕೈ ಹಾಕ್ಬೇಡಿ. ಇಫ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಗೀಸರ್ ಅಟ್ ಹೋಮ್, ಫಸ್ಟ್ ಬಕೆಟ್ ನ ಭರ್ತಿ ಮಾಡಿ ನೀರ್ನ, ಅಂಡ್ ದೆನ್ ಯು ಗೋ ಫಾರ್ ಬೇಥಿಂಗ್. ಬಿಕಾಸ್ ಎಷ್ಟೋ ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಆ ಗ್ಯಾಸ್ ಲೀಕೇಜ್ ಇಂದ ವಿಷಕಾರಿಯಾದಂತಹ ಅನಿಲ, ಪಾಯ್ಸನಸ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಹೊರಬಂದು ಸುಮಾರಷ್ಟು ಡೆತ್ ಗಳೆಲ್ಲ ಆಗಿದೆ ಈ ಹಿಂದೆ. ಆದ್ರಿಂದ ವೈಲ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಗೀಸರ್ ಬಿ ವೆರಿ ವೆರಿ ಕಾಶಿಯಸ್. ಓಕೆ, ಕೆರೋಸಿನ್. ಕೆರೋಸಿನ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಏರ್ಕ್ರಾಫ್ಟ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಮತ್ತೆ ಹಳೆ ಕಾಲದ ಗಾಡಿಗಳಲ್ಲೂ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅಂಡ್ ಈ ಚಿಮಿನಿ ದೀಪಗಳು ಅಂತ ಬರೋದು. ಸೊ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ನ ಅಥವಾ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ನೆಲ್ಲ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಅವಾಗೆಲ್ಲ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ಇರ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಚಿಮ್ನಿ ದೀಪಗಳಿಗೆಲ್ಲ ಈ ಕೆರೋಸಿನ್ ಅನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಆ ದೀಪಗಳನ್ನ ಬೆಳಗೋರು. ಸೊ ಓದ್ಲಿಕ್ಕೆ, ಬರೀಲಿಕ್ಕೆ ಮತ್ತೆ ರಾತ್ರಿ ಆದ್ರೆ ಕತ್ಲೆ ಆದಾಗ ಅಂತಹ ಚಿಮಿನಿ ದೀಪಗಳನ್ನ ಬಳಸ್ತಾ ಇದ್ರು. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಕೆರೋಸಿನ್ ಅನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಓಕೆ ಓಕೆ, ಅಂಡ್ ದೆನ್ ಫಾರ್ ಹೀಟಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಕುಕಿಂಗ್, ಅಡಿಗೆ ಕೆಲಸಗಳಿಗೆ ಒಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ವೇರಿಯಸ್ ಫ್ಯೂಲ್ಸ್ ಹಿಯರ್. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಕಾಣ್ತಾ ಹೋಗಬಹುದು. ಸೊ ಏನೇನಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಪ್ರೈಮರಿಲಿ ಇಟ್ ಇಸ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಫಾರ್ ಹೀಟಿಂಗ್ ಹೋಮ್ಸ್. ಸಾರಿ, ಹೀಟಿಂಗ್ ಹೋಮ್ ಅಂತ ಇದೆ, ಹೀಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲ, ಕುಕಿಂಗ್. ಓಕೆ, ಒಂದು ಮನೆಯನ್ನ ಬೆಚ್ಚಗಿಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಮತ್ತೆ ಅಡಿಗೆ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಬರ್ತೀವಿ. LPG, liquid petroleum gas, it's a common cooking fuel in many households, also used for heating. ಬಿಸಿ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೂ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಕೆರೋಸಿನ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಇನ್ ಸಮ್ ಸ್ಟವ್ಸ್. ಕೆರೋಸಿನ್ ಪಂಪ್ಗಳು ಅಂತ ಬರೋದು ಅಲ್ವಾ, ಮತ್ತೆ ಲ್ಯಾಂಪ್ಸ್ ಗಳು, ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಇನ್ ಏರಿಯಾ ವೇರ್ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಆರ್ LPG. One second. Okay, I'm getting more chats. Thank you for all your responses. Okay. So it is used for natural gas or LPG is not readily available. ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಇವುಗಳು ದೊರಕೋದಿಲ್ವೋ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಕೆರೋಸಿನ್ ಅನ್ನೇ ಬಳಸ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಆ ಕೆರೋಸಿನ್ ಸ್ಟವ್ಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ನೆನಪಿಸ್ಕೊಬಹುದು. When we were all small kids, we didn't had the facility of this LPG gas. ಸೊ ಆಗ ಕೆರೋಸಿನ್ ಸ್ಟವ್ಸ್ ಗಳೇ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಿದ್ದು. ಪಂಪ್ ಸ್ಟವ್ಸ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಮತ್ತೆ ವುಡ್. ಸೊ ವುಡ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಫ್ಯೂಲ್ ಆಗುತ್ತೆ? ಅದನ್ನ ಕೆಲವೊಂದ್ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಹೀಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬಳಸ್ತೀವಲ್ವಾ ನಾವು. ಸೊ ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ವುಡ್ ಅನ್ನ ಬಳಸ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಕೋಲ್. ಕೋಲ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಯೂಸ್ಡ್ ಫಾರ್ ಹೀಟಿಂಗ್ ಆರ್ ಕುಕಿಂಗ್, ಆಲ್ದೋ ಇಟ್ ಯೂಸಸ್ ಇನ್ ಡಿಕ್ಲೈನಿಂಗ್ ಡ್ಯೂ ಟು ಎನ್ವೈರ್ಮೆಂಟಲ್ ಕನ್ಸರ್ನ್. ಇದನ್ನ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅಂತ ಸರ್ಕಾರ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ. ಬಿಕಾಸ್ ಅದರಿಂದ ಉಂಟಾಗುವಂತಹ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರೋ ಹಾಗೆ ಈ ಕೋಲ್ ಎಲ್ಲ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ, ಸೃಷ್ಟಿ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇಟ್ ಟೇಕ್ಸ್ ಬಿಲಿಯನ್ಸ್ ಆಫ್ ಇಯರ್ಸ್ ಅಲ್ವಾ. ಬಟ್ ಕೆಲವೊಂದು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಇದು ಖಾಲಿಯಾಗಿ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಆದ್ರಿಂದ ಯು ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಯೂಸ್ ಅನ್ನುವಂತಹ ಮಾತುಗಳು ಇರುತ್ತೆ. ಅಷ್ಟ್ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲದೆ ಇನ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ಜನರೇಷನ್, ಕೋಲ್ನ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ಪವರ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ಏನ್ ನೆನಪಾಗುತ್ತೆ ನಿಮ್ಗೆ? ಐ ಹ್ಯಾಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ಡ್ ಯು ಅಬೌಟ್ ವೇರಿಯಸ್ ಪವರ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಅಂತ ಪವರ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಕೋಲ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಮತ್ತೆ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಯೂಸ್ಡ್ ಇನ್ ಪವರ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್. ಪೆಟ್ರೋಲಿಯಂ ಗ್ಯಾಸ್ ಕೂಡ ನಾವು ಪವರ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಬರ್ತೀವಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲೊಂದು ಇಮೇಜ್ ಇದೆ. ಯು ಕ್ಯಾನ್ see this image. Now, to tell me, with the help of natural gases, fertilizer, electronics, cloths, sunglasses, bicycle, ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಎಕ್ವಿಪ್ಮೆಂಟ್ ಇವೆಲ್ಲ ಸೃಷ್ಟಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಇದೆ. ಕನ್ಫ್ಯೂಸಿಂಗ್ ಅಲ್ವಾ? ನಾವೇನೋ ಫ್ಯೂಲ್ಸ್ ಇಂದ ಪೆಟ್ರೋಲು, ಡೀಸೆಲ್ಲೋ, ಸೀಮೆ ಎಣ್ಣೆನೋ ಇಂತ ಸೃಷ್ಟಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರಲ್ಲ.
ಬಟ್ಟೆ ಸಹ, ಬೈಕ್ ಸೈಕಲ್ ಸಹ, ಸನ್ ಗ್ಲಾಸಸ್ ಸಹ. ಹೌ ಇಸ್ ಇಟ್ ಪಾಸಿಬಲ್? ಸ್ವಲ್ಪ ಔಟ್ ಆಫ್ ದ ಬ್ರೈನ್ ಎಲ್ಲ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ನಂಗೆ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನಾ? I'll give you 60 seconds time. And your time starts now. Tell me, with the help of these natural gases or with the help of fuels, how are we able to achieve these kind of product? How is it related? ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲಿ. I'm giving you 60 seconds of time. So your time is already started. Tell me, how is it possible with the help of these fuels or natural gases we get all these products? We are getting very interesting answer, by the way. Another 20 seconds. Extremely good answer. IGRS Kudapalli. I have to really thank the school for thinking in this way. That is very good. It is used in the manufacture purpose as a raw material. And KRCRS 420, this school have mentioned they are using it as a dry material. And then MDRS Oga school is telling for manufacture dyes. So I tell you all students, whatever the answer you have given here, so all this fuels which is used in the raw material purpose or as a dry material or indirectly for transportation purpose it may be. So in all these way your answer is absolutely correct and I'm super happy about your performances and the way you're thinking. It is out of the box, alva. Okay, we call it as extra point. ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ವಿಷಯಗಳನ್ನ ತಿಳ್ಕೊಳಕ್ ಹೋಗೋಣ. ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಬಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಇನ್ ದ ಕ್ಲಾತ್ಸ್ ಹೌ ಡು ವಿ ಯೂಸ್ ಫ್ಯೂಲ್ ಇನ್ ದ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಪೆಟ್ರೋಲಿಯಂ ಬೇಸ್ಡ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್. Okay, it is primarily used in the production of synthetic fabrics like polyester and nylon. ಕೇಳಿರ್ಬೋದಲ್ವಾ polyester ಬಟ್ಟೆ ಅಂತಲ್ಲ. And also in dry cleaning purposes. Dry cleaning ಕೂಡ, as you have rightly said, we use this kind of petroleum products. These synthetic fibers which dominate the textile industry are derived from petrochemicals, process that relies on crude oil and natural gas. ಈ petrochemicals ಇಂದ ಹೊರಬಂದಿರುವಂತಹ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಹಾಕುವಂತಹ ಬಟ್ಟೆ ಕೂಡ ಒಂದಾಗಿದೆ, ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಪಾಲಿಸ್ಟರ್ ಅಂಡ್ ನೈಲಾನ್. ಆ ಕಾರಣದಿಂದ these gases are contributing in the cloths generation also. ನಾವು ಈ ರೀತಿಯಾಗೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸನ್ ಗ್ಲಾಸಸ್. ಸನ್ ಗ್ಲಾಸಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಪಾಲಿಕಾರ್ಬೊನೇಟ್ ಲೆನ್ಸಸ್ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ವಿಚ್ ಆರ್ ವೆರಿ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಅಂಡ್ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆಂಟ್. ಮತ್ತೆ ಈ ಪಾಲಿಕಾರ್ಬೊನೇಟ್ ಅನ್ನೋದು ಪೆಟ್ರೋಲಿಯಂ ಬೇಸ್ಡ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಇಂದ ಹೊರ ಬಂದಿರೋದ್ರಿಂದ ಇಟ್ ಇಸ್ ಯೂಸ್ಫುಲ್. ಓಕೆ, ಈ ಒಂದು ಸನ್ ಗ್ಲಾಸ್ ನ ತಯಾರಿಸಲಿಕ್ಕೆ. Fuel like hydrogen is used in electronics through fuel cells, which converts chemical energy into electrical energy. So various electrical products ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಇಂತಹ ಒಂದು ಫ್ಯೂಯಲ್ ಎನರ್ಜಿಯನ್ನ ನೋಡಬಹುದು. Natural gases is a key feedstock for ammonia production, which is then used to create nitrogen based fertilizer. ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣಬಹುದು, I have mentioned fertilizers here. So ಯಾಕೆ ಫರ್ಟಿಲೈಸರ್? ಸೊ ಫರ್ಟಿಲೈಸರ್ ಅಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಫರ್ಟಿಲೈಸರ್ ನ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಮೋನಿಯಾ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಇರುವಂತಹ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕಲಿ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಪ್ರೈಮರಿಲಿ ಮೀಥೇನ್ ಅಂತಂತು. ಇಟ್ ಇಸ್ ರಿಯಾಕ್ಟೆಡ್ ವಿತ್ ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಏರ್ ಟು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಅಮೋನಿಯಾ, a crucial component of many fertilizer. So ಆ ಕಾರಣದಿಂದ in the production of fertilizer, clothing, sunglasses, electronic item, bicycles, sports equipment, we use these kind of fuels. ಅಷ್ಟ್ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, MDRS Oga school has also told in the production of Vaseline. Very good. Vaseline ನ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ? ಪೆಟ್ರೋಲಿಯಂ ಜೆಲ್ಲಿ. ಸೊ ಕೈಕಾಲುಗಳಲ್ಲಿ ಬಿರುಕಿದ್ದಾಗ, ಕಾಲು ಕೈಗಳು ಒಡೆದಿದ್ರೆ ಅಥವಾ ಎಲ್ಲಾದ್ರೂ ಗಾಯ ಆದಾಗ, ತುಂಬಾ ಡ್ರೈ ಅನ್ಸ್ದಾಗ, ಪ್ಯಾಚಿ ಅನ್ಸ್ದಾಗ ವಿ ಯೂಸ್ ವ್ಯಾಸಲಿನ್. ಓಕೆ, ದಟ್ ಪೆಟ್ರೋಲಿಯಂ ಜೆಲ್ಲಿ ವೈಟ್ ಕಲರ್ ಡಬ್ಬ ಇದೆಯಲ್ಲ, ವಿ ಯೂಸ್ ದಟ್ ಥಿಂಗ್. ಓಕೆ, ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ವೇರಿಯಸ್ ಯೂಸೇಜ್ ಆಫ್ ಆರ್. ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಪೇಂಟ್ ಅಲ್ಲೂ ಸಹ ನಾವು ಬಳಸ್ತೀವಿ. ಸೊ ಅದನ್ನ ಅದು ಲಿಸ್ಟ್ ಅನ್ನೋದು ನಿಲ್ತಾನೆ ಹೋಗಲ್ಲ, ಅದೊಂದು ಹನುಮಂತನ ಬಾಲ ತರ ಇರುತ್ತೆ.
Okay, KRCRS 420 has mentioned. Yes, ma'am, we use it in the paint as well anta. So ointment, very good. ನಾನು ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ನಲ್ಲಿ ನೈನ್ತ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಐ ಹ್ಯಾಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ದೆಮ್ ವೇರಿಯಸ್ ಸೈನ್ಸ್ ಟರ್ಮಿನಾಲಜೀಸ್ ಅದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡುವಂತ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಗಳು ವೇರಿಯಸ್ ಟೆಕ್ಸ್ಚರ್ಸ್ ಗಳಿಗೆ ಹೇಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಆಯಿಂಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನೆಫ್ತಲಿನ್ ಬಾಲ್ಸ್ ಗಳಲ್ಲಿ ವಿ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಯೂಸ್ ದೀಸ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ IGRS ಕೂಡಪಳ್ಳಿ ಸ್ಕೂಲ್ ಬ್ಯೂಟಿ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಸ್ಮೆಟಿಕ್ ಗಳಲ್ಲಿ ವಿ ಯೂಸ್ ದೀಸ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಫ್ಯೂಲ್. ಈಗ ಮ್ಯಾಮ್ಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಹೇಳಿ ಹೇಳಿ ಸಾಕಾಗ್ಬೇಕು ಅಷ್ಟು ಆನ್ಸರ್ಸ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಫಾರ್ ಆಲ್ ಯುವರ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್. ಈಗ ಪ್ರೊಪೇನ್ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ತಿಳಿಸ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೆ. ಪ್ರೊಪೇನ್ ಇಸ್ ಅ 3 ಕಾರ್ಬನ್ ಆಲ್ಕಲೈನ್ ವಿತ್ ಕೆಮಿಕಲ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ C3H8. ಕಾರ್ಬನ್ 3 ರೀತಿಯಾಗಿ ಇರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ. ಇಟ್ಸ್ ಅ ಕಲರ್ಲೆಸ್ ಆರ್ಡರ್ಲೆಸ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಅಟ್ ರೂಮ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಬಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಈಸಿಲಿ ಲಿಕ್ವಿಫೈಡ್ ಅಂಡರ್ ಪ್ರೆಷರ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ತುಂಬಾ ವರ್ಸಟೈಲ್ ಆಗಿರೋ ಫ್ಯೂಲ್ ಇದು. ಇದನ್ನ ನಾವು ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಪೆಟ್ರೋಲಿಯಂ ಗ್ಯಾಸ್ ನಲ್ಲಿ ಬಳಸ್ತೀವಿ. ಯೂಸ್ ಇಟ್ ಇನ್ ದ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಪೆಟ್ರೋಲಿಯಂ ಗ್ಯಾಸ್ ಅಟ್ ಪ್ರೊಪೇನ್ ಆಟೋ ಗ್ಯಾಸ್ ಅಂತ ಅದನ್ನ ನಾವು ಕರಿತೀವಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ವಾಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಪೀಸ್ ಆಫ್ ನಾಲೆಜ್. ಪ್ರೊಪೇನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಮೇಕ್ ಅ ನೋಟ್ ಆಫ್ ದ ಪ್ರೊಪೇನ್. ಗ್ರೇಟ್. ಸೊ ಕ್ಯಾಂಡಲ್ ಅಲ್ಲಿ, ಲ್ಯಾಂಪ್ ಅಲ್ಲಿ, ಮತ್ತೆ ಡಾಂಬಾರ್ಗಳಿಗೆ ಅಂದ್ರೆ ರೋಡ್ ಟಾರ್ ಗಳಿಗೆಲ್ಲ ವಿ ಯೂಸ್ ಇನ್ ದ ಲಿಪ್ಸ್ಟಿಕ್ ಆಸ್ ವೆಲ್ ವಿ ಯೂಸ್. ಓಕೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಫಾರ್ ಆಲ್ ಯೋರ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಸ್. ಸೊ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಾವು ನಮ್ಮ ಒಂದು ಫ್ಯೂಲ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ವೇರಿಯಸ್ ಫಾರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಬರ್ತೀವಿ. ಬಟ್ ಹೌ ಇಸ್ ಇಟ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ಕಂಬಷನ್? ಕಂಬಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏನು? ಸೊ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಕ್ಲಾಸ್ 7 ಅಲ್ಲಿ, ಐ ಮೀನ್ ಇನ್ ಯೋರ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಮೊನ್ನೆ ನಡೆದ ಕ್ಲಾಸ್ ನಲ್ಲ, ವೆನ್ ಯು ಆರ್ ಇನ್ ಆಲ್ ಕ್ಲಾಸ್ 7 ಯು ಹ್ಯಾಡ್ ದಿಸ್ ಮೆಗ್ನೀಷಿಯಂ ರಿಬ್ಬನ್ ಬರ್ನಿಂಗ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ. ಹೋಪ್ ಯು ಆಲ್ ರಿಮೆಂಬರ್ ಹೋದ್ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ. I had brought few magnesium ribbons to perform this activity. I tried doing it. ನಿಮ್ ತೋರ್ಸಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಒಂದ್ಸಲ ಮಾಡ್ ನೋಡೋಣ ಅಂತ, ಬಟ್ ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್ಲಿ ಗೆಟಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪ್ಚರ್ಡ್ ಇನ್ ದ ಕ್ಯಾಮೆರಾ. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ರೀಕ್ರಿಯೇಟ್ ಇಟ್. ನಿಮ್ಮ ಸ್ಕೂಲ್ ಲ್ಯಾಬೊರೇಟರಿಲಿ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ರೀಕ್ರಿಯೇಟ್ ದಿಸ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ. ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಮೆಗ್ನೀಷಿಯಂ ಅನ್ನ ನಾವು ಉರಿಸಿದಾಗ, ವೆನ್ ವಿ ಬರ್ನ್ ದ ಮೆಗ್ನೀಷಿಯಂ ಇಟ್ ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಮೆಗ್ನೀಷಿಯಂ ಆಕ್ಸೈಡ್ ಅಂಡ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಹೀಟ್ ಅಂಡ್ ಲೈಟ್. ಎರಡು, ಹೀಟ್ ಮತ್ತೆ ಲೈಟ್, ಇವೆರಡನ್ನ ಕೂಡ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಮೆಗ್ನೀಷಿಯಂ ರಿಬ್ಬನ್ ಅದನ್ನ ಉರಿಸಿದಾಗ. ಸೊ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಅ ಸಿಮಿಲರ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ವಿತ್ ದ ಪೀಸ್ ಆಫ್ ಚಾರ್ಕೋಲ್ ಆಸ್ ವೆಲ್. ಕಲ್ಲಿದ್ಲಿಂದ ಹೋಲ್ಡ್ ದ ಪೀಸ್ ವಿತ್ ಅ ಪೇರ್ ಆಫ್ ಟಾಂಗ್ಸ್. ಟಾಂಗ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಹಿಡಿಲಿಕ್ಕೆ ಇರುವಂತಹ ಹಿಡಿಕೆ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಅದು. ಅಂಡ್ ಬ್ರಿಂಗ್ ಇಟ್ ನಿಯರ್ ಅ ಫ್ಲೇಮ್ ಆರ್ ಅ ಕ್ಯಾಂಡಲ್ ಆರ್ ಅ ಬನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಬರ್ನರ್. ಸೊ ಏನ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ವಿ ಫೈಂಡ್ ದಟ್ ಚಾರ್ಕೋಲ್ ಬರ್ನ್ಸ್ ಇನ್ ಏರ್. ಅಂಡ್ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಕೋಲ್ ಟು ಬರ್ನ್ಸ್ ಇನ್ ಏರ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸಿಂಗ್ ಏನನ್ನು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ? ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ಎನ್ವೈರ್ಮೆಂಟಲ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಲಿ ಅಲ್ಲ ಅಂತ ನಾವ್ ಏನಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದ್ವಿ? ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸಸ್ ವಾಟ್? ಏನಂತೀವಿ ಇದನ್ನ? ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್. ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆಲ್ಲ ಬೋರ್ಡ್ ಎವ್ರಿ ಒನ್? ಓಕೆ. ಸೊ ನೀವು ಆ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಬಹುದು, ಆ ಟಾಂಗ್ಸ್ ಇಂದ ಮೆಗ್ನೀಷಿಯಂ ನ ಬರ್ನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದ್ನ. ಸೊ ಕೆಮಿಕಲ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಇನ್ ವಿಚ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ರಿಯಾಕ್ಟ್ಸ್ ವಿತ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಟು ಗಿವ್ ಆಫ್ ಹೀಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಕಂಬಷನ್. ಓಕೆ, ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅನ್ನ ನೋಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಮ್ಯಾಮ್ ನಾವ್ ನೋಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳಕ್ ಹೋಗಲ್ಲ, ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಂಡರ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಬಟ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಗಿವ್ಸ್ ಯು ಅ ಬೆಟರ್ ಪಿಕ್ಚರ್ ಅಥವಾ ಬೆಟರ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್. ಓಕೆ, very good. KRCRs 420. I really appreciate the way you're participating. And MGR Yoga School, very good participation. Chemical process in which a substance reacts with oxygen to
give off heat is called combustion. Okay, you can take a note of it. Chemical process in which a substance react with oxygen to give off heat. ಅದರಿಂದ ಉಷ್ಣ ಮತ್ತೆ ಬೆಳಕು ಎರಡನ್ನ ನೀವು ಪಡಿಬಹುದು. ಅದನ್ನ ಕಂಬಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ದಹನ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ದಹನ ಅಂತ. The substance that undergoes combustion is said to be combustible and it is also called as fuel. ಯಾಕೆ ಮ್ಯಾಮ್ ಇವತ್ತಿನ ಕ್ಲಾಸ್ ನಲ್ಲಿ ವಿ ವೆಂಟ್ ಸೋ ಡೀಪ್ ಇನ್ಸೈಡ್ ದ ಫ್ಯೂಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಈ ಒಂದು ಕಂಬಷನ್ ಇಂದ ಆ ಕಂಬಷನ್ ಆದಾಗ ಉಂಟಾಗೋದಕ್ಕೆ ನಾವು ಫ್ಯೂಲ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಈ ಫ್ಯೂಲ್ ಅನ್ನೋದು ಘನ, ದ್ರವ ಅಥವಾ ಅನಿಲದ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಇರಬಹುದು. ಘನ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಆಫ್ ಸಾಲಿಡ್, ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಅಂಡ್ ಗ್ಯಾಸ್. ಯಾವ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಈ ಫ್ಯೂಲ್ ಅನ್ನೋದು ಇರಬಹುದು. ಸಮಟೈಮ್ಸ್ ಲೈಟ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಗಿವನ್ ಆಫ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ಕಂಬೋಷನ್, ಐದರ್ ಇಸ್ ಅ ಫ್ಲೇಮ್ ಆರ್ ಆಸ್ ಅ ಗ್ಲೋ. ಒಂದು ಜ್ವಾಲೆಯಾಗಿ ಕಾಣಬಹುದು ಅಥವಾ ಒಂದು ಗ್ಲೋ ಆಗಿ ಕಾಣಬಹುದು. ನಾವು ಈ ಒಂದು ಕಂಬೋಷನ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಲೈಟ್ ಅನ್ನು ಕೂಡ ನೋಡಬಹುದು. ಇನ್ ದ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಮೆನ್ಷನ್ಡ್, ಅಂದ್ರೆ ಆಗ್ಲೇ ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಮೆಗ್ನೀಷಿಯಂ ಮತ್ತೆ ಚಾರ್ಕೋಲ್ ಇವೆರಡು ಕೂಡ ಕಂಬಸ್ಟಬಲ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್, ದಹನಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗುವಂತಹ ವಸ್ತುವೆ. ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಟ್ ಫಿಟ್ ಇನ್ ಸೈಡ್ ದಿಸ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ವಿಚ್ ಸೇಸ್ ದಟ್ ದಿ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಗಿವ್ ಆಫ್ ಹೀಟ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ಕಂಬಷನ್ ಅಂಡ್ ರಿಯಾಕ್ಟ್ಸ್ ವಿತ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಈಗ ನಮ್ಗೆಲ್ಲ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ಐ ಥಿಂಕ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟೋಲ್ಡ್ ಯು ಇನ್ ದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಬಿಗಿನಿಂಗ್ ಆಫ್ ದ ಕ್ಲಾಸ್ ಆಲ್ಸೋ. ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಮಾತಿದೆ, ಅನ್ನದೊಳಗೆ ಜೀವ, ಜೀವದೊಳಗೆ ದೈವ ಅಂತ. ಅಂದ್ರೆ ಎವ್ರಿ ಹ್ಯೂಮನ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಅ ಗಾಡ್ ವಿತ್ ಇನ್ ಹಿಮ್ಸೆಲ್ಫ್. ವಿ ಕಾಲ್ ದಟ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಆಸ್ ಅದ್ವೈತ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಅಂಡ್ ಅಹಂ ಬ್ರಹ್ಮಾಸ್ಮಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವ್ ಅದನ್ನ. So let us not go into the spiritual or adhyatmika side of it. Let us come into the science of it. Science ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಎವ್ರಿ ಫುಡ್ ದಟ್ ವಿ ಇಂಟೇಕ್ ದಟ್ ಗೆಟ್ಸ್ ಬ್ರೋಕ್ ಡೌನ್, ಅವೆಲ್ಲ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ದೇಹದೊಳಗೆ ಮುರಿದು ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಶಕ್ತಿಯಾಗಿ ಪರಿವರ್ತನೆಗೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಟ್ ಟರ್ನ್ಸ್ ಇನ್ ಟು ಎನರ್ಜಿ ಅಂಡ್ ದಟ್ ಎನರ್ಜಿ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಅದೊಂದ್ ರೀತಿ ಇಂಧನದ ರೀತಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಫ್ಯೂಲ್ ರೀತಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಓನ್ಲಿ ವಿ ಆರ್ ಆಕ್ಟಿವ್ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಯಾರು ಸ್ವಲ್ಪ ಜೋರಾಗಿ ಮಾತಾಡ್ತಿಲ್ಲ, ತುಂಬಾ ನಿಧಾನವಾಗಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ನಾವೇನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ? ವಾಟ್ ಡು ವಿ ಸೇ? ಹೋಗ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಊಟ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ ಬನ್ನಿ, ಸುಸ್ತಾಗಿದ್ಯಾ ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಒಂದ್ 2 ಇಡ್ಲಿ ತಿನ್ ಬನ್ನಿ, ಶಕ್ತಿ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ವಾ. ಸೊ ಆಸ್ ದಿಸ್, okay, in a body food is broken down by reaction with oxygen and heat is produced. So ಆದ್ರಿಂದ it would turn as a fuel. Okay, so now ನಿಮ್ಗೊಂದು ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇದಾರೆ, ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ 4.1 ಅಲ್ಲಿ. ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ನೀವ್ ಕೆಲವೊಂದು ಸ್ಟ್ರಾ ಅಂದ್ರೆ ಜ್ಯೂಸ್ ಕುಡಿಲಿಕ್ಕೆ, ಎಳ್ನೀರ್ ಕುಡಿಲಿಕ್ಕೆಲ್ಲ ಬಳಸ್ತೀವಲ್ಲ ಅದು, ಮ್ಯಾಚ್ ಸ್ಟಿಕ್ಸ್, ಕೆರೋಸಿನ್ ಆಯಿಲ್, ಪೇಪರ್, ಐರನ್ ನೇಲ್ಸ್. ಐರನ್ ನೇಲ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಕಬ್ಬಿಣದ ಮೊಳೆಗಳು ಬರ್ತಲ್ಲ ಅದು, ಸ್ಟೋನ್ ಪೀಸಸ್, ಗ್ಲಾಸ್ ಎಕ್ಸೆಟ್ರಾ. ಇದನ್ನ ತೆಗೆದ್ಕೊಬೇಕು. ಸೊ ಹುಚ್ಚಾಟ ಮಾಡಕ್ ಹೋಗಿ ನೀವ್ ಒಬ್ರೇ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ. ಪ್ಲೀಸ್ ಟೇಕ್ ದ ಸೂಪರ್ವಿಷನ್ ಆಫ್ ಯೋರ್ ಟೀಚರ್. ಟ್ರೈ ಟು ಬರ್ನ್ ಈಚ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಒನ್ ಬೈ ಒನ್. ಎಲ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಹಾಕಿ ಬೆಂಕಿ ಹಾಕಿ ಬಂದ್ಬಿಡ್ಬೇಡಿ. ಒಂದಾದ್ಮೇಲೆ ಒಂದು ಅದನ್ನ ಬರ್ನ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ. ಇಫ್ ಕಂಬಷನ್ ಟೇಕ್ಸ್ ಪ್ಲೇಸ್, ಮಾರ್ಕ್ ದ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಕಂಬಸ್ಟಬಲ್, ಅದರ್ವೈಸ್ ಮಾರ್ಕ್ ಇಟ್ ನಾನ್ ಕಂಬಸ್ಟಬಲ್. ದಹನ ಆಗತ್ತಾ ಅಥವಾ ಆಗಲ್ವಾ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಗಮನಿಸ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಸೊ ಅದನ್ನ ನೋಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇನ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ವೆನ್ ಐ ಮೀಟ್ ಯು, ಪ್ಲೀಸ್ ಶೇರ್ ಅದನ್ನ ಒಂದು ಬುಕ್ ಅಲ್ಲಿ, ನೋಟ್ ಬುಕ್ ಅಲ್ಲಿ, ನಿಮ್ಮ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಹಾಗೆ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಕಂಬಸ್ಟಬಲ್ ಆರ್ ನಾನ್ ಕಂಬಸ್ಟಬಲ್ ಅದನ್ನ ಬರ್ದು ಅದ್ರ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಅಂತ ಬರೀರಿ ನೀವು. ಲೈಕ್ ವುಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ದಹನ ಆಗುತ್ತಾ ಆಗಲ್ವಾ, ಇಸ್ ಇಟ್ ಕಂಬಸ್ಟಬಲ್ ಆರ್ ನಾನ್ ಕಂಬಸ್ಟಬಲ್. ಇನ್ ಆರ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ವೆನ್ ವಿ ಮೀಟ್, please share those photos. I feel really good. Last time also I had told you while explaining the coal and petroleum topic. So please draw a diagram anta. I don't think so anyone have done it because now none of you have turned up. But in the next class, I request you all, ನಿಮ್ಗೆ ಸಪರೇಟ್ ಆಗಿ ನೋಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ಅಲ್ಲೇ ನೋಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಟೇಕ್ ಅ ಫೋಟೋ ಆಫ್ ಇಟ್, ಪುಟ್ ಇಟ್ ಇನ್ ದ ಗ್ರೂಪ್ ಸೊ ದಟ್ ಇವನ್ ವಿ ವಿಲ್ ಬಿ ಫಾರ್ಚುನೇಟ್ ಇನಫ್ ಟು ಸಿ ಇಟ್. ಸೊ ದಟ್ಸ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ವೇ ಆಫ್
Okay, KRCRS Betaduru has given a message that, Madam, burning of substances is called as combustion. Not all substances, only which would react with the oxygen, but give off heat. ಅದನ್ನ ನಾವು combustion ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. Anyways, thank you for your inputs. Okay, so I request you all to participate in this activity. Yes, you all are going to participate. Can we have some sound here? At least sound ಅಂದ್ರೆ ಕೂಗೋದಲ್ಲ, chat ಅಲ್ಲಿ ಕಳಿಸ್ತೀರಾ ನನಗೆ? Can you all participate? Yes? Yes or no? Yes, okay. Please participate ಮಾಡಿ ಫೋಟೋ ತೆಗೆದು ನಮಗೆ ಗ್ರೂಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಳಿಸಿ ಸೊ ದಟ್ ವಿ ಫೀಲ್ ಹ್ಯಾಪಿ ಅಬೌಟ್ ಯುವರ್ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಷನ್. ನೋ ಮ್ಯಾಟರ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರ್ಲಿ ತಪ್ಪಾಗಿರ್ಲಿ, ಇನ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಐ ಆಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಗಿವ್ ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್. ಗಾಟ್ ಇಟ್? ಓಕೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. AGRS Kudapalli School, MDRS Ogga School, and KRCRS 420 School, and all other teachers and school coordinators and participating in today's session. Let us meet up in our next session. Until then, wish you all a very happy evening. Thank you. Bye. Jai Hind, Jai Karnataka Mate, Jai Vidya Shakti. Namaste. Thank you, Ashwita ma'am. Thank you. Thank you, sir. Thank you all. Bye. Manasa ma'am. Yes, we can start. Okay. Thank you. ಹಲೋ ಮಕ್ಕಳೇ, ಹೆಂಗಿದ್ದೀರಾ? ವೆರಿ ಹ್ಯಾಪಿ ಈವ್ನಿಂಗ್. ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದೀರಾ ಎಲ್ಲರೂ? ಲಾಂಗ್ ವೀಕೆಂಡ್ ಇತ್ತಲ್ಲ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? ವಿ ಹ್ಯಾಡ್ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸ್ ಡೇ, ಕೃಷ್ಣ ಜನ್ಮಾಷ್ಟಮಿ ಇತ್ತು. ಹಬ್ಬ ಎಲ್ಲ ಆಚರಿಸಿದ್ರಾ ನೀವೆಲ್ಲರೂ? ಎಸ್, ಸೂಪರ್. ಐ ಹೋಪ್ ಯು had enjoyed your weekend in a fruitful manner, and we are starting today's session with a small motivating quote. ನಿಮ್ಮಂತಹ ನನ್ನಂತಹ ಒಂದು a normal person who achieved, okay, we are going to look into that person's information. ಏನಪ್ಪ ಮೋಟಿವೇಟಿಂಗ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನೋಡೋಣ. One moment, I'll share the screen. Monday motivation. Being the daughter of an auto driver and living in a 300 square feet room didn't stop Prema Jaikma from dreaming big. What did she dream? What has she become? Yes, she is Prema Jayakumar from India, who completed successfully a competitive exam, chartered accountancy. Yes, ಅಷ್ಟು ಸುಲಭವಾಗಿರೋ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲ ಅದು. It requires a lot of dedication and consistency, and she perceived it after putting a lot of hard work. ಒಂದು 300 ಸದರಡಿ ಇರೋ ಮನೆಯಿಂದ she and her brother, both of them qualified this chartered accountancy exam, and she secured first rank as well. First rank ಪಡೆದ್ರು. Her father is a auto driver. Prema Jayakumar, daughter of a Mumbai auto rickshaw driver, topped the CA exam while living in a cramped chawl. ಇಸ್ಲಾಂ ಆ ಥರ ಕಡೆಯಲ್ಲೇ ಅವ್ರ ಮನೆ ಇದ್ದಿದ್ದು. ತುಂಬ ಚಿಕ್ಕ ಮನೆ, ಒಂದು 300 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಫೀಟಲ್ಲಿರೋ ಮನೆ. ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಡಿಫಿಕಲ್ಟೀಸ್, ಚಾಲೆಂಜಸ್ ಶಿ ಹ್ಯಾಡ್ ಟು ಫೇಸ್. ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ಟೇಕನ್ ಅ ಪ್ರಾಮಿನೆಂಟ್ ಪರ್ಸನಾಲಿಟಿ, ಆಸ್ ಯು ಆಲ್ ಆರ್ ನೋಯಿಂಗ್, ಲೈಕ್ ಅಬ್ದುಲ್ ಕಲಾಂ ಅವರಾಗಿರ್ಬೋದು, ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದ, ಇವರೆಲ್ಲ ನಮ್ಗೆ ತುಂಬ ಪರಿಚಯ ಆಗಿರೋರು. ನಿಮ್ಮಂಥ ನನ್ನಂಥ ಒಬ್ಬರು ಸಹ a normal person who achieved great things. I've been showing this personality so that it motivates you as well. So when she can do it, even we can do it. ಅವರಿಂದ ಈ ಮೋಟಿವೇಶನ್ ನಾವು ತಗೊಬೋದಲ್ವಾ? Her perseverance, hard work and family support inspire many. ನಾವು ಯಾವಾಗಲೂ ಒಂದು ವಿಷಯ ಕಷ್ಟವಾಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಸತಿ 2 ಸತಿ ನಾವು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಬೇಡ ನಾನು ಬಿಟ್ಬಿಡೋಣ, ನನಗೆ ಸರಿ ಬರಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಥಾಟ್ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಬಂದ್ಬಿಡತ್ತಲ್ವಾ? ಬಟ್ ಇನ್ ಸ್ಪೈಟ್ ಆಫ್ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಚಾಲೆಂಜಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿಫಿಕಲ್ಟೀಸ್, ಶಿ ನೆವರ್ ಗೇವ್ ಅಪ್. ಓಕೆ, she had a tough financial crisis at home, and her brother also had to study. But
she completed this exam in one attempt itself. ಈ ಎಕ್ಸಾಮ್ ನಾವು ಒಂದೇ ಅಟೆಂಪ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡೋದು ಅನ್ನೋದು ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟವಾಗಿರೋ ಒಂದು ವಿಷಯ, ಬಟ್ ಶಿ ಅಚೀವ್ಡ್ ಇಟ್. ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಟೇಕ್ ದಿ ಇನ್ಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಫ್ರಮ್ ಪ್ರೇಮಾ ಜಯಕುಮಾರ್. ಓಕೆ ಫೈನ್. ಇವತ್ತಿನ ಸೆಷನ್ ಯಾವ್ದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಅಪ್ಪ? ಎನಿ ಐಡಿಯಾ ಟುಡೇ ಸೆಷನ್ ವಾಟ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅಬೌಟ್? ಹೋದ್ವಾರ ಸೆಷನ್ಗಳಲ್ಲಿ ಫೋನಿಕ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ನೋಡಿದ್ವಿ. ಈ ಸಿನಾನಿಮ್ಸ್, ಆಂಟನಿಮ್ಸ್ ಅದೆಲ್ಲ ನೋಡ್ಬೇಕಾಗಿದೆಯಲ್ಲ, ಅದನ್ನ ಒಂದು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಮ್ಯಾನರ್ ಆಗಿ ಒಂದು ಕತೆ ನಿಮಗೆ an information, not exactly a story, an information, and through that information we'll be looking into the synonyms and antonyms for various words. Okay, fine. In between, if at all you know any words and its synonyms and antonyms, you may also let me know in chat box. ನಿಮಗೆ ತುಂಬಾ ಪರಿಚಯವಾಗಿರೋದನ್ನ ನೀವು ನನಗೆ ಹೇಳ್ಬೋದು. One moment. The old town and the new city. ಆಗಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿದ್ದು ಒಂದು ಹಳ್ಳಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಇವನ್ ದಿ ಓಲ್ಡ್ ಟೌನ್, and its comparison to the new city is being given over here. Okay, and through this comparison we are going to identify the various synonyms and antonyms which is given over here, highlighted over here. Okay, ಹೊಸದು, ಹಳೆದು, ಹತ್ರ, ದೂರ, near, far, fat, thin. These are all the simplest words that we have been learning from our young age. Opposites, ಈ ಸಿನಾನಿಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲ. ಸಿನಾನಿಮ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಒಂದೇ ತರದ ಅರ್ಥ ಕೊಡೋ ಪದಗಳನ್ನ ನಾವು ಸಿನಾನಿಮ್ಸ್ ಅಂತೀವಿ. ಅಂದ್ರೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಸಮಾನಾರ್ಥಕ ಪದಗಳು. The word that gives exactly a similar meaning is to be termed as a synonym. Antonyms are the opposite words. So we'll identify with this information given over here. The old town was a quaint and a charming place with narrow and winding streets. The old town, how was it? It was a quaint and a charming place. Tumba sundarvagi, it was very calm and it had narrow roads. Okay? One moment. So this is how it looked, the old town. So the buildings were ancient and venerable with intricate carvings and ornate details. How were the buildings? The buildings were ancient and venerable with intricate carvings and ornate details. So if at all we look at these sculptures, ಇವಾಗ ನಾವು ಹಂಪಿ ಕಡೆ, ಹಳೇಬೀಡು ಕಡೆ, ಆ ಕಡೆ ಹೋದ್ರೆ, if at all we look at the monuments, look at those structures, it will be having intricate work. ತುಂಬಾ ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಕೆಲಸ. It will be such an intricate work. Yes. So there is a picture over here wherein it is having an intricate carving. Okay. So a lot of new words we are going to identify the words as well as its meaning and its nearest synonym and antonym as well. Okay. Old monuments. Yes, old, new. Yes, correct. Perfect. Like this, in this information that I have shared. So this looks like a new city. ಹೊಸದಾಗಿರೋ ಇವಾಗ ನಗರ ಕಡೆಯಲ್ಲಿರೋ ವಾತಾವರಣ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ? It looks very neat. Roads are quite wide. Yes, roads are quite wide. In contrast, the new city was modern and sleek with wide and straight roads. ಈಗ ಹಳ್ಳಿ ಕಡೆ ರೋಡ್ ನೋಡಿದ್ರೆ it will be of more of a mud road, or it will not be that much of straight in nature. Wherein in city atmosphere we come across wide and straight roads like this as we look in this picture. Correct? ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಜನರು ಊರ್ ಕಡೆಯಲ್ಲಿರೋರು
ಅವರು ಫ್ರೀಯಾಗಿ ಅವರಾಗಿದ್ದೆ ಕೆಲ್ಸಕ್ಕೆ ಅವ್ರು ಹೇಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಆ ಥರ ಮೆತ್ತಗೆ ಹೋಗ್ತಿದ್ದಾರೆ. ದೆರ್ ಇಸಂಟ್ ಎನಿ ಹರಿಬರಿ ಇನ್ ದೆಮ್. ಎಸ್, as we walk through the old town, we notice the leisurely and unhurried pace of life. ತುಂಬಾ ಮೆತ್ತಗೆ, they are in their own pace. They are not hurried at all. They are calm and composed. ಆ ಊರ್ ಕಡೆಯಲ್ಲಿರೋ ವಾತಾವರಣ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ, ಇಟ್ ಇಸ್ ಡಿಪಿಕ್ಟಿಂಗ್ that. And compared to this modern life, how it is. See, here people in village, they are speaking in a leisurely manner. They are having lot of fun. People would often stop to chat with each other, enjoying the warm and genial atmosphere. There are new words that is coming up on the screen, right? People would often stop to chat with each other, enjoying the warm and genial atmosphere. Genial atmosphere. Anyone knows meaning for this genial? Let me know. This picture lets us know that it is a comparison to the modern life, or people who are living in the city, who are very fast. They are moving here and there. Whereas people who are in village side or the town side, old town, they are walking in a composed and a leisurely manner. In the new city, the pace was fast and frantic, with people rushing to and fro. ಆ ಕಡೆ ಈ ಕಡೆ ಬೇಗ ಓಡಾಡ್ತಾನೆ ಇದ್ದಾರೆ ಅಲ್ವಾ? They are not walking in a leisurely manner. How are they walking? They are walking with a fast pace and frantic, with people rushing to and fro. People are moving to and fro in a hurried manner. Correct. People are walking in city. Correct. Good observation. So what are we doing? There is a comparison between a village life and people who are living in a modern city life. So how people are behaving, or how are they living in city and village, is being compared over here. So despite the differences, both places had their own unique and distinctive charm. Yes, city has its own charm, village has its own charm. If at all we are hung up with a back-to-back work, we feel that we need to go to village, or ನಮ್ಮ ಅಜ್ಜಿ ತಾತ ಮನೆಗೆ ಹೋಗೋಣ, ಹಳ್ಳಿ ಕಡೆ ಹೋಗೋಣ, ಸ್ವಲ್ಪ ನಾವು ಟೈಮ್ ಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಬರೋಣ, ಆ ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ ಇದ್ ಬರೋಣ ಅಂತ ನಮ್ಗೆ ಅನ್ಸತ್ತಲ್ವಾ? We'll be eagerly waiting for summer vacation to go to our grandparents' house, so that we'll be spending more time with nature. So this modern city is filled with vibrant colors. The old town had rich and colorful history, while the new city had vibrant and dynamic energy. This is city culture, city, and this is old town that had rich and colorful history. The new city had vibrant and dynamic energy. So what am I trying to do over here? I'm just doing a comparison between a city and an old town, and new words have been put up on the screen, wherein you're identifying the nearest word that gives same meaning, and words that are quite opposite in nature as well. Shall we have a look into those words from this passage that we have seen? What are all the synonyms, words that give same meaning, and opposite words as well? Okay, chalo, we'll start. ಒಂದು ನಿಮಿಷ.
Leisurely and unhurried. Leisurely and unhurried. Which word describes it? Leisurely and unhurried. Described a relaxed pace. Correct. Perfect. Describe a lively energy. Vibrant and dynamic. Vibrant and dynamic. It means something that is lively and energetic. Vibrant and dynamic. Perfect. Perfectly guessed. ಸರಿ ಕಂಡಿಡಿದಿರಾ. Quaint and charming. Quaint and charming. No, it doesn't describe something old and respected. A good try. Warm and genial. Warm and genial. Which word describes over here? Both describe something with intricate details, something pleasingly old-fashioned. Which word? Can you let me know in chat box? Describe a friendly atmosphere. Perfect, perfect. Superb. Unique and distinctive. Unique and distinctive. So describe something one of a kind. ಅಂತರ ಬೇರೆ ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ. ಐ ಆಮ್ ಅ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಪರ್ಸನ್, ಐ ಆಮ್ ಯುನೀಕ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ವಾ. ಫಾಸ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಫ್ರಾಂಟಿಕ್. Describe a rapid pace. Very nice. Modern and sleek. So they both describe something ಕಾಂಟೆಂಪರರಿ ಅಂಡ್ ಸ್ಟೈಲಿಶ್. ಇವಾಗಿನ ಕಡೆ ಇವಾಗ ಸಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟೋ ಮನೆಗಳು ನೋಡಿದ್ರೆ ದೇ ಆರ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್. ದೇ ಆರ್ ಕಾಂಟೆಂಪರರಿ ಅಂಡ್ ಸ್ಟೈಲಿಶ್. Modern and sleek. It describes this. Ornate and decorated. Ornate and decorated. Both describe something with intricate details. Does this word give the meaning? Ornate and decorated. Perfect, perfect. Super ಮಕ್ಕಳೇ, ಸರಿ ಕಂಡಿಡ್ದಿದ್ದೀರಾ. Narrow and winding. Look at this picture, how it is. How are the roads? ಒಂದು ಹಿಲ್ಸ್ ಕಡೆ ಇರೋ ಪಿಕ್ಚರ್ ತರ ಇದೆ. How will the roads be over here? It will be narrow and winding. So which word describes over here? Describe a non-straight path. Describe something pleasingly old-fashioned. Non-straight path. Perfect. We'll see. Amazing. Ancient and venerable. Ancient and venerable. Describe something old. Ancient ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಒಂದು ಹಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಿದ್ದು ಅಲ್ವಾ? Ancient, old and respected. Quaint and charming. It describes something pleasingly old-fashioned. Quaint and charming. It describes something pleasingly old-fashioned. So we'll once again look into the words and its nearest answers. Leisurely and unhurried means describe a relaxed pace. Describe a lively energy, vibrant and dynamic. So the modern city is filled with vibrant colors and it looks dynamic. That was how it was described.
right, in that passage. Quaint and charming describes something pleasingly old-fashioned. Very nice. I'm very happy that you are answering it. Correct. MDR, SPOCA, KRCRS, SE 402. Many centers have been responding. So interactive the session is. I'm very happy about it. Quaint and charming describe something pleasingly old fashioned. Warm and genial describe a friendly atmosphere. You can make a note of it because there are new words that you are coming across on the screen. Genial. These words may be quite new to you, right? Warm and genial describe a friendly atmosphere, unique and distinctive. Describe something one of a kind. ಈ ತರ ಬೇರೆ ಯಾರು ಇಲ್ಲ. Something which is different. That is a place where we call it as unique and distinctive. I'm a unique person. The quality that I have will my friends or my siblings will not have. That character that is helping others, it may be, or any other characteristic of yours, it may be a unique one. You may be very friendly in nature. ನಿಮ್ಮಂಥ ಬೇರೆ ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ. That quality isn't there in others. Fast and frantic. This frantic is quite new, right? Describe a rapid pace. So in city culture, we come across people who are going to and fro in a fast pace. Whereas we say that people are quite in a leisurely manner. They're calm, composed. The environment, the atmosphere living in, it creates such an atmosphere. Correct? Modern and sleek describe something contemporary and stylish. You would have come across this picture wherein the kitchen is quite a modern sort. Ornate and decorated both describe something with intricate details. Narrow and winding describe a non-straight path. Ancient and venerable describe something old and respected. Ancient monuments, correct. Ancient monuments ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ವಾ, we try to say it is quite old and that we respect upon, that we respect. Quaint and charming describe something pleasingly old fashioned. ಹಳೆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಇರೋ ಒಂದು ಹಳೆ ಕಾಲದ ಪದ್ಧತಿಯಲ್ಲಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ಬೋದು. It is something old fashioned. For that we call it as quaint and charming. Okay, have you made note of these words? That is not all words that which you feel it is quite new and you have to make note of it. Have you made note of it, children? ಬರ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ somewhere in your notebook? So English is such a language that you keep acquiring new words every day and you tend to use it in your day-to-day communication, that your vocabulary also improvises. And not only that, if at all you speak a new word, your friend is also listening to you, right? He or she will also grab that word and they will also utilize it in their communication. It will be definitely beneficial for both of you. Correct? Fine. Now we'll be looking into the antonyms. From this passage. You're going to tell me the words, okay? It is going to be in the form of a crossword puzzle. Crossword puzzle aliro format alire. Yes, you're going to identify. You're going to tell me. I'm going to ask question only. Ancient, warm, narrow, fast are the words. You're going to tell me the opposite words. That is in this passage that we came across. Ancient. Ancient, ಹಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ಒಂದಿರೋ ವಿಷಯ. Something new that we are in now. Ancient again ಹೇಳ್ಬೋದು. That we came across in this passage. Opposite word. Come on, tell me.
Ancient, cold? No. Ancient, modern. Ancient, modern. Narrow, wide. Where is this word wide? It is over here. Perfect. Superb. Narrow, wide. Warm. So it describes two different atmospheres. Okay. Warm and frantic. Okay. Frantic. Fast. ಬೇಗ ಬೇಗ ಓಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಜನರು ಸಿಟಿ ಕೈಡಲ್ಲಿ ಇರೋರು. ಆದರೆ ಊರ್ ಕಡೆ ಇರೋರು ದೇ ಆರ್ ಕ್ವೈಟ್ ಕಾಮ್ ಅಂಡ್ ಕಂಪೋಸ್. ವಿ ಹ್ಯಾಡ್ ಕಮ್ ಅಕ್ರಾಸ್ ಒನ್ ನ್ಯೂ ವರ್ಡ್. ವಾಟ್ ಇಸ್ ಇಟ್? Leisurely. Have you found the word in this puzzle? Leisurely. Can you spell me the word leisurely? L-I-E ಬರತ್ತಾ? L-E-I ಬರತ್ತಾ? ಹೇಳಕ್ಕಾಗತ್ತಾ? L-E-I. Correct. Where is it? Yes, it is over here. Leisurely. Superb. Ancient, modern, narrow, wide, warm, frantic, fast, leisurely. Pertaining to the passage that I had given up on the screen, these words have been matched. Okay. Next, we are going to look into word families. You know word families? We know our family, ma'am. We don't know word families. What is this word family? Yes, it is like the ending letters which is having a similar sound like app, tap, map, cap. So these come under the app family, AP. Like this, we have many such word families. You are going to put in the respective boxes for me. These are quite familiar to you. So these are all app family words, AP. All these words ends with app. First one is a simple one, cap, correct. The last one is gap, correct. The last one is gap. ಆ ಎರಡು ಹಲ್ಲು ಮಧ್ಯದಲ್ಲೂ ಒಂದು ಗ್ಯಾಪ್ ಇದೆ. These two people, what are they doing? They're doing a rap dance. Yes. Okay. This child, he's taking a small nap in the afternoon. Nap, a small amount of sleep that a person takes in the afternoon. Map. Lap. This kid is sitting on his mother's lap. This person is tapping him. Tapping the ground. Okay.
Let me check. Superb. So bird families ending with et, ed, n. Et, ed, n. Ten, men. Pen, yes, pen. It ends with the n sound. Ed, red. Fed, correct. Fed. You can say that word as well. Et, you can say net. Net. One moment. Looking at this picture itself, you would have identified. It is net. Correct. Net. N-E-T. Net. Et. It comes from the family of et. How we said app, same way it is et. Jet. Net. Jet. Et. Word family. Et. Word family. Hen. N. N family words. Pen. Men. Hen. Any other word you know? Yes, hen, correct. Pen. We already discussed it when we are telling N family words. Perfect. What is the mother doing to the kid? She's feeding her with some food. Fed. The kid was fed with some food. Fed. Bed. Again, it is ed family group. Ed and et. So these are word families. App, ed, and et. Yes. So in today's class, we had come across few synonyms and antonyms. In upcoming class, we'll be looking into compound words. We are having open-ended compound words, closed compound words, hyphenated, and lot more things are there in compound words that we are going to learn something new in upcoming session. That is in the next class. I shall end the session over here. Thank you so much, students, teachers, and coordinators for attending the session. We will meet next class. Thank you so much. Jai Hind, Jai Bharat. Thank you. Thank you.